క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. యోజన గ్రంథి అనగా ఎవరు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ సత్యవతి, ఆప్షన్ బి మాద్రి, ఆప్షన్ సి అంబిక, ఆప్షన్ డి అంబాలిక. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A సత్యవతి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. కంసుడు పరిపాలించిన రాజ్యం ఏది? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ కాశీ రాజ్యం, ఆప్షన్ బి పాంచాల రాజ్యం, ఆప్షన్ సి మగధ రాజ్యం, ఆప్షన్ డి మధుర రాజ్యం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option D మధుర రాజ్యం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. మహాభారతంలో మొత్తం ఎన్ని పర్వాలు ఉంటాయి? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ 15, ఆప్షన్ బి 10, ఆప్షన్ సి 18, ఆప్షన్ డి 19. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option C 18. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. కురు రాజ్యానికి మంత్రి ఎవరు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ శకుని, ఆప్షన్ బి ద్రోణుడు, ఆప్షన్ సి భీష్ముడు, ఆప్షన్ డి విదురుడు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి విదురుడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. శిశుపాలుడిని వధించింది ఎవరు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ భీముడు, ఆప్షన్ బి అర్జునుడు, ఆప్షన్ సి కృష్ణుడు, ఆప్షన్ డి ధర్మరాజు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కృష్ణుడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. శ్రీకృష్ణుడి చెల్లి పేరేమిటి? ఫర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ దుస్సల, ఆప్షన్ బి దేవకి, ఆప్షన్ సి సుభద్ర, ఆప్షన్ డి కుంతి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి సుభద్ర. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. రాధేయుడు అంటే ఎవరు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ కృష్ణుడు, ఆప్షన్ బి కర్ణుడు, ఆప్షన్ సి అభిమన్యుడు, ఆప్షన్ డి బలరాముడు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి కర్ణుడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. మహాభారత యుద్ధంలో అర్జునుడికి రథసారథిగా కృష్ణుడు ఉండడం వల్ల కృష్ణుడికి ఒక పేరు వచ్చింది. ఆ పేరేమిటి? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ముకుందుడు, ఆప్షన్ బి మాధవుడు, ఆప్షన్ సి వాసుదేవుడు, ఆప్షన్ డి పార్థసారథి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. Answer is option D. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడిని గురుదక్షిణగా ఏమడిగాడు? యువర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ బంగారు నాణ్యాలు, ఆప్షన్ బి అర్ధరాజ్యం, ఆప్షన్ సి కుడి చేతి బొటనవేలు, ఆప్షన్ డి గురుసేవ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి
ఈ ఎపిసోడ్లోని మొత్తం 10 క్వశ్చన్లకు గాను మీరు ఎన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బాయ్.